Pragnadeepa Learning Center. If the coordinates of of the midpoints, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle, are 1, 2, 0, -1 and 2, -1 and 2, -1. Find the coordinates of its vertices. Find the coordinates of its vertices. Find the coordinates of its vertices. So, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? They have given the coordinates of midpoints of the sides of a triangle. Okay. So, you need to find the coordinates of vertices. So, vertices to coordinates na find out ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. So, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ? So, you have a triangle ABC in which D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC, F is the midpoint of AB. So, they have given the coordinates of D is 1, 2. Coordinates of E is 0, -1. Coordinates of F is 2, -1. So you need to find the coordinates of A, B and C. ಹೇಗೆ find out ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? You need to find the coordinates of A, B, C. A, B ಮತ್ತೆ C ದು coordinates ನ find out ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು. ಹೇಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? Coordinates of A, B and C. ಮೂರುದು coordinates ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So A ದಿನ x1 y1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So let coordinates of B be x2 y2, x3 y3. Anybody? ಹೇಗೆ find out ಮಾಡಬಹುದು? Vertices of A, B, C ಹೇಗೆ find out ಮಾಡಬಹುದು? D is a midpoint ಅಲ್ವಾ? Apply midpoint formula. D is a midpoint of BC, E is a midpoint of AC, F is a midpoint of AB. Midpoint formula apply ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So D midpoint ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ D is the midpoint of BC. So 1, 2 is equal to x2 plus x3 divided by 2, y2 plus y3 divided by 2. So ಅದೇ ರೀತಿ. So you have E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? You can apply midpoint formula. 0, -1 is equal to x1 plus x3 divided by 2, y1 plus y3 divided by 2. Again, F is the midpoint of AB. F is the midpoint of AB. So therefore, 2, -1 is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So ಇದರಿಂದ ಏನು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು? ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ x2 ಪ್ಲಸ್ x3, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು, x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ 1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ y2 ಪ್ಲಸ್ y3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y2 ಪ್ಲಸ್ y3 divided by 2 is equal to 2. y2 plus y3 is equal to 4. Next, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, x1 plus x3 is equal to 0. x1 plus x3 is equal to 0. So ಹಾಗೆ y1 plus y3 is equal to -2. y1 plus y3 is equal to y1 plus y3 is equal to -2. y1 plus y3. Similarly, x1 plus x2 is equal to 4. x1 plus x2 is equal to 4. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ y1 plus y2 is equal to -2. ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x2 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. x2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ x1 x3 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ x1 x3 ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದಾಗ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ. 1 2 3 4 5 6. ಸೊ 6 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 1 minus 5 ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಡೂ 1 minus 5, 1 ಅನ್ನ 5 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, x2 plus x3 plus x3 minus x1 minus x2 is equal to 2 minus 4. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ x2 gets cancels. x2 gets cancels. x3 minus x1 is equal to -2. So call this as equation 7. Okay, ಇದನ್ನ equation 7 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So solve 7 and 2, sorry 7 and 3. Solve 7 and 3. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಸೊ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, x1 plus x3 is 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ minus x1 plus x3 is -2. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು, x1 gets cancels. So you are left out with 2x3 is equal to -2. x3 is -1. So x3 is -1 means x1 will be so x3 is nothing but -1. x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ, x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, so x1 will be equal to 2 plus x3, 2 minus 1, x1 will be 1. -1 ಅಲ್ಲ +1 ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿ, -x1 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, -2 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, x1 ಆಗುತ್ತೆ +2 ಆಗುತ್ತೆ, x3 + 2,
x3 ಅಂದ್ರೆ -1 ಹಾಕ್ತೀರಾ, 2 - 1 will be 1. ಸೊ x3 -1 ಬರುತ್ತೆ, x1 -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ x1 x3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ x2 ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ x2? x1 -1 ಆದ್ರೆ x2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So put x3 is equal to -1 in, put x3 is equal to -1 in equation 1 ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಮೊದಲನೇ equation ಗೆ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ x2 - 1 is equal to 2, x2 - 1 is equal to 2, x2 is equal to 2 plus 1, x2 is 3. Therefore, so x1 is -1, x2 is 3, x3 is -1. So ನನಗೆ 3 equation ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಾರಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, x1 x2 x3. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ y1 y2 y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. y1 y2 y3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you have 2, you have 4, you have 6. So if you subtract 4 and 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ, y1 gets cancelled, so you are left with y2 ಮತ್ತೆ y3 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ y2 y3 ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಜೊತೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? So I will left it as an exercise, so try to do that. Okay, so then complete ಮಾಡಿ y1 y2 y3 values ಅನ್ನ. Okay, y1 y2 y3. ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟುಮಾರೋ ಫ್ರಮ್ 6 to 7. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 chapters. One is coordinate geometry, another one is ಯಾವುದು? applications of trigonometry, heights and distances. Introduction ಅಲ್ಲಿ last exercise, identities, trigonometric identities. Okay, so ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. So this completes your coordinate geometry chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ? No, sir. Okay. So then let us end up this session now. We will meet in the next class. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye everyone. Bye, sir. Bye, sir.